Hello students, today we discuss the next law, that is law of reciprocal proportions. Okay, this is totally different when compared to the earlier laws. Okay, so see, first it was proposed by Richter. Okay, so see this law, just observe this very carefully. So that when two elements combine separately, okay, so combine separately with a fixed mass of a third element. For example, just take an element, two elements A and B. Okay, so then separately they reacted with the element 3, third element C, and the A separately reacting with C, B is also separately reacting with C. Then the ratio of their masses, means the ratio of A and B in terms of mass, okay, in which they do so is either same whole number multiple of the ratio in which they combine with each other. So actually this listen, when two elements combine separately with a fixed mass of a third element, then the ratio of their masses in which they do so is either same whole number multiple of the ratio in which they combine with each other. So A and B separate గా A C తో react అవుతుంది, so forming a compound. B also reacting with C and also forming a compound. అది ఇక్కడ amount of C is fixed. Some amount of A is reacted with X. Okay, fixed amount of C forming a compound. So some amount of B is also reacted with a fixed amount of C and forming a new compound. So forming a compounds లో ఈ ratios ఉంటాయి కదా, the ratio of these two elements is the same ratio. This ratio is same, or it may be multiple or submultiple. To the ratio of these elements when they react with each other. When these two react with each other, అంటే ఇక్కడే ఫామ్ అయ్యే కాంపౌండ్, ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే కాంపౌండ్స్లో, సో ఇక్కడ ఒక కాంపౌండ్ ఫామ్ అయింది, ఫస్ట్ కాంపౌండ్, ఇక్కడ సెకండ్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అయింది. సో ఫస్ట్ కాంపౌండ్కి సెకండ్ కాంపౌండ్లో ఏ అండ్ బి రేషియో ఉంటుంది కదా. ఓకే, ఈ రేషియో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ ఇన్ విచ్ ఓన్లీ దీస్ టూ ఆర్ పార్టిసిపేటెడ్. ఓకే, సో వి సీ by taking an example. So first we write the general thing. So here some mass of A is reacting with C, forming a new compound AC. ఇక్కడ సేమ్ B కూడా ఇది ఆల్సో రియాక్టింగ్ విత్ C. ఇక్కడ మనకి కామన్ ఫిక్స్డ్ ఏంటంటే C. ద మాస్ ఆఫ్ C is ఫిక్స్డ్. ఒక X గ్రామ్స్ అని తీసుకుందాం. X గ్రామ్ ఆఫ్ C తో A రియాక్ట్ AC ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ అదే X గ్రామ్ ఆఫ్ C తో సపరేట్గా B రియాక్ట్ ఏం ఫామ్ అయింది, సో BC ఫామ్ అయింది అనుకున్నాం. సో హియర్ the ratio of mass of A and B, is equal or submultiple of the ratio of these two elements in the compound formed by these two elements. Okay, అంటే సో ఇక్కడ ఏసీలో బీసీలో, ఏసీ కాంపౌండ్ బీసీ కాంపౌండ్లో ఏ అండ్ బి రేషియో ఎట్లా ఉంటుందంటే నథింగ్ బట్ సేమ్ అని ఉండొచ్చు ఆర్ దాని మల్టిపుల్ అని ఉండొచ్చు. సో దేనికి మల్టిపుల్ ఇక్కడ, సో దట్ టూ కాంపౌండ్స్ ఆర్ రియాక్టెడ్ టు ఫార్మ్ ఏ కాంపౌండ్. అంటే ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ అయ్యి ఫామ్ చేసే కాంపౌండ్లో ఏ రేషియోతో ఉన్నాయో,
సో ఇక్కడ కూడా ఏసీలో బీసీలో ఏ కామా బి రేషియో కూడా సేమ్ ఉంటుంది, ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ ఉండకుండా ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ దట్ రేషియో ఉండొచ్చు. సో అవి సి సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెక్ చేద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ టేకింగ్ సల్ఫర్ అండ్ ఆక్సిజన్ and they are reacting with some amount of hydrogen, okay, fixed amount. So ikkada sulfur ento hydrogen to react endo oxygen kuda ante amount of hydrogen to react aitundi. So manaki sulfur ki hydrogen ki we know the compound, it forms hydrogen sulfide gas, okay, hydrogen sulfide compound forming H2S. So we know about H2S, hydrogen sulfide. So what is the special of this gas? This is having a rotten egg smell, hydrogen sulfide. And we know here also it is having H2, oxygen will form H2O. So ikkada, so sulfur reacted with how many grams of this sulfur? So sulfur reacts with nothing but combined with how many grams of hydrogen? Two elements unnante 2 grams. One hydrogen ki 1 gram, 2 hydrogens ante ikkada 2 gram, and total mass lone discuss chestunna ikkada. Okay, means ikkada in H2S, so H2S lo sulfur 2 parts of hydrogen and how many parts of 32, okay, 32 parts of sulfur. So then what is the next compound in H2? So H2O, what is the condition? Same again, 2 parts of hydrogen, so combined with oxygen and 16 parts of oxygen. You know, what is the ratio of these sulfurs? Ikkada fixed amount of hydrogen fixed ikkada, and ikkada A plus lo sulfur, B plus lo oxygen తీసుకుంటాం, the C plus lo hydrogen తీసుకుంటాం. The fixed amount 2 grams of hydrogen. So ikkada 32 grams of sulfur reactant, 62 grams of oxygen reactant. So then what is the ratio of sulfur and oxygen in H2O? Sulfur and oxygen ratio respectively, that is 32:16. Okay, that is in a 2:1 ratio. Okay, this is these compounds, these elements ratio in 2 different compounds. So next, there is also possibility of sulfur reacts with oxygen, and there is a formation of 2 choices. There may be SO2 forms and there may be SO3 forms. Okay, here SO2, what is the ratio of this in SO2? What is the ratio of sulfur and oxygen? 32:32, that is 1:1. Next, in SO3, that is 32:48, that is 2:3 ratio. Means so we can observe the ratio here is different compounds to the ratio ఎట్లా ఉంది 2:1 ఉంది. ఈ 2 elements combine అయినప్పుడు రేషియో ఎట్లా ఉంది 1:1, 2:3. సో ఎగ్జాక్ట్లీ కొన్నిసార్లు సేమ్ ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు. డిఫరెంట్ ఉన్న దే ఆర్ మల్టిపుల్స్. సో ఇక్కడ మనకి 2, సో ఇక్కడ మనకు 1/2 చేస్తే ఓకే we will get 2, nothing but ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ 1. Means they are in the ratio, same ratio కావచ్చు, they are sub multiple or multiple ratios. ఇక్కడ 2:1 ఉంది, ఇక్కడ 1:1, ఇక్కడ 2:3. మీన్స్ ఇక్కడ సేమ్ రేషియోలో లేకుండా దానికి సబ్ మల్టిపుల్ రేషియోస్లో ఉంది. మీన్స్ హియర్ we say it is following a law of reciprocal proportions. Okay, so next we see one more law. Gay-Lussac's law of combining values. Gay-Lussac's law of combining volumes. So actually it is
Same, obviously it is given by gaylussac. Okay, this total one scientist name. By gaylussac. So here important, so it is applicable only for gases. Okay, only for gaseous reactions. So reaction low reactant to products all must be in a gaseous state. Okay, then only it is applicable. Okay, for example, for hydrogen gas. So when react with the oxygen gas, so forming H2. Actually, at normal condition, this reaction does not takes place. With the help of at some temperature only, this reaction takes place. Now, I was simply H2O to add this H2O formation as well. Okay, so just two oxygens, just do it like this. Okay, this is also formed one is also in the gases because at high temperature only reaction takes place. Kabatti, the formed H2O is also in the gaseous state. Simply so on balance here 2, here 1, here 2. So how they are combined? They are combined in a 2:1 ratio. ఇక్కడ ఏం లేకపోతే 1 కదా 2:1 ratio. The formed one is a 2 ratio. Okay, means they are all present in a 2:1:2 ratio. Means they are present in simple ratio. Okay. So we can write the law like this. Gases combined in the simple in whole number ratio of their values. Under similar conditions of temperature and pressure. So we are discussing about gases. So gases కాబట్టి మనకి so gases కి మనకి maintain చేసే conditions temperature and pressure. Okay, at specific temperature okay, temperature and pressures. So again we read that example, the H2 gas combined with the O2 gas at some temperature forming to H2O. So gas, gas. And then what is the ratios? Here 2 liters, this portion they are totally present in a 2:1:2 ratio. We can take another example. It's a very simple now. So actually, so this is exactly similar with the law of constant proportions. Okay, law of constant proportions case. Sorry, law of definite. Nothing but constant same. Law of definite proportion is similar, but at that time there was gases. So akkada mana solids. ఏదైనా జనరల్గా తీసుకున్నాం, but here దాన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాస్ ఏ స్టేట్లో ఉన్న ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాస్ డిస్కస్ చేసినాం. లా ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్లో వి డిస్కస్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాస్. సో దాన్ని హియర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్. ఓకే,
So next we can take another example. H2 gas react with the Cl2 gas forming 2HCl. It is also gas. What is the ratio? They are in a 1:1:2 ratio. So they are in a simple ratio in terms of values. Okay. So now we see just 2-3 problems. So these are the laws. So these are the 5 laws. Okay, the law of conservation of mass, law of definite proportions, law of multiple proportions, law of reciprocal, and next Gay-Lussac's law of combining volumes. Then the last law, Gay-Lussac's law in terms of volumes, remaining above 4 laws matram in terms of mass to discuss system. So now we see a problem on it. So two oxides of a metal contain 27.6% and in another one 30%. So 30% of oxygen. Okay, metal is same. So respectively. So if the formula first of first oxide is given M3O4. So metal M this is unknown metal. So M3O4. So find the formula of second compound. It's a very important problem. Actually, so the two oxides of a metal. So metal is some X metal. So metal M తీసుకున్నాము. So I am metal M react with oxygen forming two type of oxide. For example, carbon తీసుకుంటే carbon forming two oxides. Two type of oxides. This carbon monoxide, carbon dioxide. రెండు carbon oxides. But a ratio different కదా. Same అదే మోడల్లో a metal also react with oxygen. So ఒక compound లో 27.6% oxygen ఉంది. Second దాంట్లో 30% of oxygen ఉంది. Okay. And the first compound formula is M3O4. Then what is the second one? ఎట్లయితే మనకి సేమ్ కార్బన్ ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయితే ఒకటి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ దాని ఫార్ములా CO, సెకండ్ దాని ఫార్ములా CO2. సేమ్ అదే మోడల్ ఇక్కడ M అనే ఎలిమెంట్ M అనే మెటల్ రియాక్ట్ విత్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఫార్మింగ్ M3O4 ఆక్సైడ్. ఇంకో ఆక్సైడ్ కూడా ఫామ్ చేసింది అది. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఆక్సైడ్? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఇచ్చిన క్లూ ఏంటంటే ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో రెండు టూ కాంపౌండ్స్లో మనకి ఆక్సిజన్ పర్సెంటేజ్ ఒక దాంట్లో 27.6, ఇంకో దాంట్లో 30% ఈజ్ గివెన్. సో హ్యావ్ టు ఫైండ్. So first in the solution, first we discuss about the first oxide. Okay. So first oxide formula help to we find out the second oxide. Okay. So first oxide, what is the oxygen percentage? Oxygen is 27.6%. So remaining into the metal again, M ante metal. So and so 27.6 oxygen undante what is the remaining percentage? Remaining is metal, that is approximately 72.4% of metal. Okay. Next second oxide మనం find out చేయాల్సిన second. First దానికి already formula is given. So second దాంట్లో what is the oxygen percentage? So it is given 30%. Okay, 30%. So automatically what is the metal percentage? Metal percentage exactly 70%.
Okay, so మనకి ఫస్ట్ దానికి ఫార్ములా ఏమి ఇచ్చింది మనకి ద ఫస్ట్ ఫార్ములా the first oxide is M3O4. సో M3O4 అంటే మన దీంట్లో యాక్చువల్ ఆక్సిజన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఇచ్చింది మనకి 27.6%. కాబట్టి మెటల్ పర్సెంటేజ్ ఎంత 72.4%. వి నో దట్ ఆబ్వియస్లీ. సో ఇక్కడ సో మనం మెటల్ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, బట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జనరల్ ఫార్ములా అగైన్ వి క్యాలిక్యులేట్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మెటల్. ఓకే, ఈ M3O4 ఫార్ములా నుంచి కూడా మనం మెటల్ పర్సెంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి మెటల్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ రాయొచ్చు ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ metal equal to mass of metal by total molecular weight. Okay, general formula. Okay, mass of metal in that compound by mass of compound. Okay, so mass of M3O4 into 100. It's okay. So I have to understand perfectly to this problem. So why you are calculating this means సో యాక్చువల్గా మనకి సెకండ్ దాంట్లో మెటల్ గురించి తెలవాలంటే వీ హ్యావ్ టు నో ద మెటల్ ఆటమిక్ వెయిట్. సో మెటల్ ఆటమిక్ వెయిట్ తెలియదు మనకి, ఇక్కడ జస్ట్ M3O4 అని తెలుసు. ఆ మెటల్ ఏంటో తెలియకుండా అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో మెటల్ ఆటమిక్ వెయిట్ తెలవాలి. ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమనుకుందాం, సో మాస్ ఆఫ్ మెటల్ ఆటమిక్ వెయిట్ ఆఫ్ మెటల్ ఎక్స్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుందాం. సో కార్బన్ చుగర్ తీసుకుంటాం. ఇది ఎంత తీసుకుంటాం, ఆక్సిజన్ ఆటమిక్ వెయిట్ 16 కాబట్టి 62 32 తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి టోటల్ మాస్ ఆఫ్ మెటల్ రావాలంటే 3 ఇంటూ ఇట్స్ ఆటమిక్ వెయిట్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు 2 ఆక్సిజన్స్, ఇప్పుడు O4 తీసుకుందాం. సో O4 అంటే 16 ఇంటూ 4 64 గ్రామ్స్ తీసుకుంటాం. ఓకే, బట్ ఇక్కడ 3 ఇంటూ మెటల్ తీసుకోవాలి. 3 ఇంటూ మెటల్ ఆటమిక్ వెయిట్ ఎంత వి డోంట్ నో. సో ఆ మెటల్ ఆటమిక్ వెయిట్ ఏం తీసుకుందామంటే ఎక్స్ తీసుకుందాం. సో లెట్ metal atomic weight is x. So an equation 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. So this problem looking simple, but they are somewhat critical to understand. So the percentage of metal in the first compound is mass of metal. So mass of metal so 3x. 3x by total mass enta 3x plus 16 for 64 percentage కాబట్టి ఇంటూ 100. ఓకే, ఒకసారి మనం డైరెక్ట్గా మాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం, మాస్ పర్సెంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. బట్ సో ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ గివెన్. సో బట్ వీ నో దట్ ద మాస్ పర్సెంటేజ్. సో ఆల్రెడీ మాస్ పర్సెంటేజ్ ఎంత వచ్చింది మనకి 72.4 వచ్చింది కదా. So there is 3x equal to so on this total calculation so on this finally this we have to do the calculation. So finally we will get the x equal to 56. Means you got the x equal 6 at atomic weight of metal equal to 56. Okay, so therefore atomic weight of metal 56. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ కాంపౌండ్ యూజ్ చేసుకుని ఆటమిక్ వెయిట్ ఆఫ్ మెటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. సో ఈ ఆటమిక్ వెయిట్ ఆఫ్ మెటల్ వస్తే ఆల్రెడీ మనకి పర్సెంటేజ్ సెకండ్ కాంపౌండ్లో పర్సెంటేజ్ తెలుసు. సో పర్సెంటేజ్ తెలుసు, ఆక్సిజన్ పర్సెంట్ తెలుసు. సో నార్మల్గా ఎంపెరికల్ ఫార్ములా మోడల్ మనం ఫార్ములా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ so now we are finding the calculation. So finding formula for second compound. Okay.
Okay, second oxide is come. So second oxide lo manaki what is the metal? So metal is how much percentage? So we know that metal, that is a 70%. Okay. Slate. So metal, how much percentage? That was 70%. Next oxygen percentage, how much? So regular model lo cheddam problem. So empirical formula model lo is a metal. Next oxygen. So write their percentages. 70%. 30%. So what is the next step? So multiply with their atomic weights. So what is its atomic weight? So just now we calculated it was 56. Next oxygen 30% by its atomic weight 16. So on these calculations we will get 1.88. So 57 1.25. Then we find the simple ratio. It is general model. Already we calculated the empirical and molecular formula model. Okay. So what is the least ratio? Find out challenge. So least value is 1.25. 1.25 by 1.25. 1.88 by 1.25. So here 1. So here we get exactly 3. So sorry. Exactly we are getting 1.5. So manaki so fractions వచ్చినప్పుడు direct we can't write the formula in terms of fractions. Come multiply with 2. So multiply with 2, just say here we get 2. Multiplying with 2, here we get 3. So therefore formula if second oxide of metal equal to M2O3. Therefore మనకి ఇచ్చిన క్లూ ఏంటిది M3O4. అంటే that metal M3O4 M2O3 two type of oxides form చేస్తుంది. Okay. So we see one more problem. So very this based on this last problems are very important. So carbon combines with hydrogen. Hydrogen. So to form 3 compounds. So the compounds so one compound A, one compound B, and other compound, 3 compounds are given. So here the percentage of hydrogen, given that the percentage of hydrogen in these 3 compounds and A, B and C are 25%, 14.3% and given 7.7 respectively. So find the empirical formula. Find the EF. We know the EF full form, empirical formula of the compounds. And last thing, it is also asked which law which law does this explain? Okay. So here the main thing is we have to same type of empirical formula calculation,
it is given that the carbon compound. So ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం మనకు మెటల్ ఇచ్చిండు, ఇక్కడ this carbon ఇచ్చిండు. So element ఇచ్చిండు, it's somewhat easy when compared to the earlier problem. So the three compounds are there, A, B, C, three compounds. First we see the compound A. So compound A lo so A. So compound A. So compound A, what is the carbon percentage? Next to what? Hydrogen. So అన్నిట్లో కామన్ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ కామన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్, సారీ హైడ్రోజన్ కార్బన్, బట్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ రేషియోస్, అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఇన్ ద కాంపౌండ్ ఏ. సో త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి సపరేట్ చేద్దాం. సో వాట్ ఇస్ ద కార్బన్ పర్సెంటేజ్? In the first it is given what is the the percentage of hydrogen is 25%. So this is 25%, but automatically this is 75%. So for empirical formula calculation, what is the second step? So by the atomic weights. Sorry. So on this calculation we will get this is 6.25, this is 25. So then what is the ratio? So approximately we will get approximately, not exactly, we are getting this is 1:4. So therefore, so EF, empirical formula of A, empirical formula of A is CH4. Okay, same. ఇప్పుడు మనకి B compound find out చేద్దాం. So for B compound we find the same. So carbon, hydrogen. So what are the percentage of hydrogen in B? In B it is given 14.3. So 14.3. So 14.3 means total 100 minuses will get 85.7. So next we calculate, so we divide them with their atomic weights. So by 12, 14.3 by 1. So on this calculation we get 7.14. So 14.3. So here exactly we will get 1:2. So therefore what is the compound? Therefore empirical formula of B, empirical formula of B is equal to C1H2, that is CH2. Next same, the third is also there. So seek find out them. So what is the carbon, again hydrogen. What is the hydrogen percentage? I think it is 7.7. So 7.7 means obviously hydrogen is, carbon is 92.3%. So then 92.3 by 12 by 1. Okay. So on these calculations we will get 92 by 12, exactly we are getting 7.7. So here the least ratio means the same. So there is a 7.7 by 7, 7.7 by 7, that is a 1:1. Therefore empirical formula of CH. Okay, empirical formula CH means here we got the empirical formula of A, B, C are CH4, CH2, CH. So actually మనకి CH2, CH compounds లో there are empirical formula, అంటే ఏ కాంపౌండ్ అయినా అవి ఉండొచ్చు, empirical formulas. So ఇక్కడ carbon amount fixed 12 grams. Here 12 grams of carbon. So 4 grams of hydrogen, 2 grams of hydrogen, 1 gram of hydrogen. The 4:2:1 ratio lo undi. Okay, means only fixed one compound going to discuss is that is called law of constant proportions. Here one fixed amount of an element is reacting with the other element in different
simple multiple ratios, in different simple multiple ratios. Mean here 12 grams of carbon reacting with 12 grams of carbon with 4, 2 and 1 grams of hydrogen. They are 4:2:1 simple ratios. Okay, so therefore finally we can say that this law, so this explains the law of this can be explained with help of law of multiple proportions, or we can take it as example of law of multiple proportions. Okay, so means this example well explains about law of multiple proportions, or this phenomena, this problem is also explained with the help of law of multiple proportions. So finally we can write so law of multiple proportions is illustrated, is proved. Okay, so tomorrow we see some problems and a new topic.